Na mtazamaji wangu, karibu ni kupashe taarifa za Undugu Matukio, runinga ikiwa ni ya Undugu. Hii yajayo yanakuhusu wewe mtazamaji. Ni pigo lingine kwa naibu wa rais baada ya majaji watatu kukataa kujiondoa katika kesi ya kupinga kubanduliwa kwake. Applications for recusals are hereby disallowed. Leave to appeal is hereby granted. Kenya yajiandaa kuadhimisha miaka 60 ya uhusiano mwema na mataifa mengine. 60 years of Kenya's diplomatic journey. The ministry will commemorate this remarkable journey from 27th of November all the way to the 8th of December 2024. Waziri wa elimu Julius Migosi ameelezea umuhimu wa kujumuisha mafunzo ya teknolojia shuleni. Calls for integration of ICT in education, in training, in research, in management teaching, and in learning at all levels. Na michezoni, timu ya taifa ya soka ya Junior Starlets kurejea nyumbani baada ya kubanduliwa katika kombe la dunia nchini Dominica. Nimeget experience kwanza hiyo timu ya England. Ama demo najua ball. I wish ingekuwa mimi. Utakuwa nami leo hii Sebastian Mariah na Priscilla Mwangi upande wa pili. Longa nami 0782705705. Nielezeni wapi utazama runinga ya Undugu kwa sasa. Ni kujuze haya: majaji wa mahakama kuu Anthony Mrima, Eric Ogolla na Frida Mugambi wamekataa kujiondoa kwenye kesi inayoendelea ya kubanduliwa kwa naibu wa rais aliyebanduliwa Rigathi Gachagua. Wakitoa uamuzi huo, wamewapa uhuru wa kukata rufaa baada ya ombi lao kutupiliwa mbali. Aidha, mawakili upande wa Gachagua na wale wa bunge la kitaifa na seneti wamepewa uhuru wa kuongeza ushuhuda mwingine iwapo watahitaji kabla ya siku 5 kukamilika. Mariah na taarifa ile. Ni pigo lingine kwa naibu wa rais aliyebanduliwa Rigathi Gachagua baada ya mahakama kutupilia mbali ombi la mawakili wake waliopendekeza majaji wanaosikiza kesi ile kujiondoa. Wakitoa uamuzi ule, majaji Anthony Mrima, Eric Ogolla na Frida Mugambi wamewapa ruhusa ya kukata rufaa. The applications for recusals are hereby disallowed. Leave to appeal is hereby granted. Mahakama pia imewapa ruhusa mawakili wale kuongeza ushuhuda mwingine iwapo wangependa kabla ya siku 5 kukamilika baada ya kutolewa kwa uamuzi ule. The petitioners are hereby granted leave to file and serve amended petitions if need be within 5 days of this order. The respondents likewise are granted leave to file and serve amended responses if need be within 5 days of service in B above. Mahakama inatarajiwa kutoa uamuzi Jumanne tarehe 29 wiki ijayo wa iwapo wataondoa uamuzi wa kuzuia utekelezwaji wa maamuzi ya seneti ya kumbandua Gachagua. Iwapo mahakama itatupilia mbali maamuzi yaliyowekwa na mahakama ya Kerogoya na Nairobi, inamaanisha kuwa hakutakuwa na pingamizi yeyote ya naibu wa rais mteule Profesa Kithure Kindiki kuapishwa. The said applications in one above are hereby fixed for hearing on 29th of October 2024 at 10 a.m. in this court. The applications seeking to discharge, review, and set aside the conservatory orders shall be deemed as responses to the applications for conservatory orders. Awali, baadhi ya viongozi tajika wa UDA walikuwa wamebashiri kuwa Kindiki angeapishwa wiki hii, ila sasa ni kama watasubiri uamuzi wa mahakama. Amepewa sasa jukumu kubwa kuwa naibu wa rais. Na tunamalizana na hiyo maneno Tuesday by saa 4 atakuwa ameweka Biblia chini. Zablon Macharia, Undugu TV.
Naam, Rais William Ruto ameahidi kwamba amejitolea kuhakikisha kuwa anawaunganisha Wakenya wote kutoka matabaka mbalimbali na maeneo yote ya taifa. Rais ambaye amezungumza alipohudhuria sherehe za Tobong Lore katika kaunti ya Turkana amezidi kutetea hatua ya kubuni serikali yenye sura ya kitaifa, akisema hatua hiyo ililenga kuzileta jamii zote serikalini ili maeneo yote yanufaike na miradi ya maendeleo. Mimi vile vile nataka niwaeleze ya kwamba kwa yale mambo mengine yote ambayo tumekubaliana pamoja na nyinyi, mimi niliamua ya kwamba hatutaki Kenya ya ubaguzi, hatutaki Kenya ya migawanyiko. Tunataka tuunganishe taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Turkana, sawa sawa? Mimi niliamua nikasema nitatengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote, na nimechukua mpaka na mawaziri kutoka sehemu ya upinzani. Ni kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi watu wa hapa Turkana, mnasema mnataka tuunganishe Kenya ama mnataka tutenganishe? Tuunganishe ama tutenganishe? Hebu nione wala wanasema tuunganishe. Kwa hivyo tumesema hatutaki siasa ya ukabila, hatutaki siasa ya migawanyiko, hatutaki siasa ya ubaguzi. Tunataka tuungane kama watu wa taifa moja, taifa letu la Kenya. Na nimesema kwa vyovyote, mbele na nyuma, kulia na kushoto, nitafanya bidii kuunganisha wananchi wote wa taifa letu la Kenya. Ndio nguvu yetu na mipango yetu tuelekeze kwa kuhakikisha ya kwamba tunazalisha uchumi, tunazalisha nafasi za kazi, tunaondoa njaa, tunahakikisha ya kwamba vijana wetu wako na ajira ili Kenya iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Na tukiachana na hayo ni kwamba Waziri wa Elimu Julius Migos amesisitiza umuhimu wa kujumuisha mafunzo ya teknolojia shuleni ili kuimarisha kiwango cha elimu nchini. Migos akizungumza katika uzinduzi wa mradi wa kusambaza kompyuta katika vyuo vya kuwafunza walimu, amesema kuwa masomo ya kidijitali yatasaidia kuleta usawa kati ya walimu na wanafunzi, na haswa walimu wanaofunza CBC. Mradi huo umeanzishwa na Wizara ya Elimu kwa ushirikiano na shirika la Safaricom Foundation. Merikialo na taarifa hiyo. Wizara ya Elimu inapozidi kuendelea kuimarisha masomo ya kidijitali nchini, Waziri wa Elimu Julius Migos ameelezea haja ya kujumuisha mafunzo hayo shuleni ili kuboresha viwango vya elimu humu nchini. Paper number 1 of 2019 calls for integration of ICT in education, in training, in research, in management teaching, and in learning at all levels. It underscores the utilization of ICT in transforming education and highlights the challenges of access, the challenges of quality, the challenges of relevance and equity that the education system faces. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mradi wa masomo ya kidijitali katika chuo cha kuwafunza walimu kaunti ya Machakos, waziri amesema wakati wa kukumbatia teknolojia katika elimu umewadia, kwani kutasaidia pakubwa katika sekta hii na kuleta usawa baina ya wanafunzi wanaoishi na ulemavu na wasio walimu. Lastly, I want to thank Safaricom Foundation for the lab. And I was impressed also that it is a comprehensive lab that students who are both enabled in different ways are able to use those particular computers and they are able to do their work. Mradi huo wa kusambaza kompyuta za kidijitali katika vyuo mbalimbali unaendeshwa na Wizara ya Elimu kwa ushirikiano na shirika la Safaricom Foundation. Kulingana na mwenyekiti wa Safaricom Foundation Joe Ogutu, lengo kuu la mradi huo wa teknolojia vyuoni ni kuleta usawa baina ya walimu na wanafunzi katika masuala ya kutumia teknolojia katika elimu. The objective of this program, CS, is to enhance education outcomes by strengthening teacher and learner competencies. And this will do by
integrating digital skills in teaching and learning. Uzinduzi wa mradi huo ukitarajiwa kuwasaidia walimu haswa wanaofunzwa kuhusu mfumo mpya wa elimu wa CBC ambao unapania kutumia teknolojia kuendesha masomo katika shule mbalimbali. Collaboration in addition to other ICT initiatives in the teacher training colleges will ensure our teacher trainees acquire the necessary hands-on skills required to completely deliver ICT lessons, thus improving learning outcomes in our classrooms. Mwenyekiti wa shirika hilo ameweka wazi kuwa huu ndio mwanzo tu, kwani wanapania kupeleka kompyuta hizo katika vyuo 35 vya kuwafunza walimu ifikapo mwaka wa 2026. Mariah, Undugu TV. Walimu kutoka kaunti za Machakos, Makueni na Kitui, maeneo yanayotajwa kupokea idadi ndogo ya mvua, wamesema upanzi wa miti huchangia katika kutunza mazingira na pia ni njia mojawapo ya kupata vyakula vya kutosha. Walimu hao wakisema kuwa tangu waanzishwe mradi wa kupanda miti shuleni wameona mabadiliko makubwa katika mazingira yao. Haya yanafanyika kufuatia wito wa Rais William Ruto wa kupanda miti bilioni 15 ifikapo mwaka 2032. Ilikuwa hafla ya kuwasilisha ripoti ya jinsi wanafunzi wanavyochangia katika ukuzaji wa mazingira shuleni, ikiendeshwa na shirika la INADS Formation katika kaunti ya Machakos. Baadhi ya walimu wa shule ya msingi ya Itumbulu Cooperative School wanasema changamoto kuu katika juhudi za kukuza miti ni maji, hivyo imewabidi kutumia njia mbadala za kuzuia maji kupotea haraka kutoka kwenye ardhi. Walimu hao wanasema kuwa baada ya upanzi wa miti 100 shuleni humo wameona matokeo kwa kuwa tayari wameanza kutunda matunda kutoka kwa miti mbalimbali. Wanafunzi 200 pia walipata mti mmoja kila mmoja kupanda kwao na tayari imeanza kunawiri. Some of the best practices or experiences that the pupils were able to share was the issues around the best practices of tree nursery, in which pupils were able to do what is called mulching to shed and also to reduce evaporation of the trees, considering the location where we are in is an arid and semi-arid region. The other experience was the issues of the transfer or exchange of their learning with other pupils. We were able to provide a platform where they had an exchange learning to other schools, and some of the practices they picked was the establishment of more like fruit shade trees within the schools. Kulingana na Francis Mutunga toka shule ya msingi ya Ndalani Comprehensive, kaunti ya Makueni, anasema kuwa wamekuwa wakipanda miti ila inanyauka kutokana na ukosefu wa ufahamu wa kutosha upanzi wa miti. Aidha, ameweka wazi kuwa baada ya mafunzo ya INADS wamefuatilia na miti sasa inanawiri. Before the INADS came, there were so many challenges because the trees were we were planting, some were drying up, they were not proper for lack of true information. But when they came, they actually taught us and we interacted with them and we cooperated a lot with them. And then it is better. If you come to the land now, it is greener than before. Aidha, walimu na wanafunzi wametoa shukrani kwa mafunzo na msaada waliopata ambao umewasaidia kupata mazingira bora kiasi cha kwamba wameweza kupata hata matunda. They have done good to our school. We have planted more trees and many trees. The pupils are grateful. We have eaten already some fruits. So we thank them. Today we are grateful. We are having the conference here and the meeting, and we have been enlightened on how to go green. Immaculate Karimi, Undugu TV. Nami nisome jumbe 2-3 zilizopo kwenye meza yetu ya habari. Undugu TV inafuatilia nikiwa kwa Wangware. Mimi ni Andrew Ombele na Reina Ombele. Kamosh kutoka Malili anasema kwamba Ruto awache kudanganya Wakenya, yeye ndiye anaongoza ukabila serikalini. Mtazamaji wangu, niruhusu niweze kuchukua
pumziko fupi anga niweze kumeza mate. Usiende mbali. Wanasema kuwa elimu ndio ufunguo wa maisha. I ran to school just because of education. Education is the key to success. Kiu cha elimu kimewalazimu wadau kujitokeza kuimarisha sekta hiyo. Nataka nihakikishe ya kwamba kila mtoto wa Kenya anapata masomo. Masomo wapewe. Ni kwa nini? Tunataka kuinua maisha na tunataka kuempower especially the youth. Wawe empowered with skills. There will be no child who will lack school. Lakini je, hatma ya wataalamu hawa wanaofuzu ni ipi? We want to become innovative. We want to become creative. Ungana nasi kila siku ya Ijumaa katika Undugu Leo na Undugu Matukio. Ufahamu yote yanayohusu elimu humu nchini. Kama kanisa sio kuambia juu ya mbingu kila siku. Hapana. Wako na maisha ya kuishi hapa duniani. Lazima wajue wanastahili kuwekeza hapa kwa ajili ya maisha ya hapa. Tumenunua uwanja huko Konza City tayari na tunaendelea na process ya kujiandaa tujenge angalau orofa 12. Hiyo ni commercial. Ukipata nafasi pale utajipatia mapato. Ningetaka kualika members wetu wa kanisa, members wetu wa sako waendelee kujiunga na mradi wa Konza Technopolis ambao ni mradi tulianzisha mwaka uliopita. Registration ni shilingi 1,000 na hisa moja ni 30,000. Kanisa inawekeza kiwango cha 30% na 70% tumeifungulia members wa kanisa ili waweze kunufaika na mradi huo, na nawaomba ili muweze kuona kama inafaa, maana huo mji wa Konza Technopolis unakuwa kwa kasi sana. Na mtazamaji wangu, karibu sasa nikujuze mengi zaidi. Moja kwa moja hadi kaunti ya Trans Nzoia ambapo kwa takriban wiki mbili sasa huduma katika hospitali za umma katika kaunti hiyo zimelemazwa kufuatia mgomo wa wauguzi katika kaunti hiyo ya Trans Nzoia. Wauguzi hao walienda maandamano hadi katika majengo ya bunge la kaunti ya Trans Nzoia ili kutaka kusikizwa na wawakilishi wadi. Wahudumu hao wa afya wanalalamikia mazingira duni ya kutekeleza majukumu yao pamoja na kutopandishwa ngazi. Mbele na watu kuwa wachache, wale ambao wako kwa kazi wako demotivated, hawana motivation yoyote kwa sababu wamestagnate kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo tulikuwa tumeuliza serikali ifanye promotion ya all the deserving officers na wakakubali. Kwa hivyo sababu kubwa kwa nini hii mgomo umeendelea ni kwamba serikali ilituahidi kuwa itatekeleza hayo matakwa yetu kwa siku 60, lakini baada ya siku 60 hawakutekeleza. Kwa hivyo ambaye hakuweza kupatia waheshimiwa wenzake fursa ya kudiscuss kwa plenary ili waweze kuavert the strike yenye iko leo. Leo hii tunaweza kumwambia Sara Lubano tumerudi mara ya pili kupeana petition ambayo iko na agreement ambayo tulikuwa tumeongea pale awali tukaweza kuafikiana, na county secretary akuje na mkono wazi, asikuwe na nia fiche kwa wauguzi. Tunataka yale matakwa yetu 9 yaweze kutimizwa kwa haraka iwezekanavyo. Wakati huu si wauguzi wanaumia, ni wana Trans Nzoia wanaumia kwa ujumla. Na kutoka kaunti ya Trans Nzoia sasa Mosi Gupili hadi kaunti ya Mombasa ambapo serikali ya kaunti hiyo imebuni sheria inayolenga kuboresha mazingira ya kufanya biashara katika jiji la Mombasa.
Waziri wa Biashara, Utalii na Utamaduni Mohamed Osman anasema wanapanga kutia sahihi mkataba wa pamoja na KNCCI ili kuimarisha ushirikiano wao. Wamewataka wafanyabiashara kukumbatia ushirikiano katika biashara zao na kuwa na mawazo bunifu ili kukabiliana na changamoto zinazoibuka katika shughuli zao za kibiashara. In that accord, as a CC for trade, there are a lot of things we are doing. I'm putting up a legal framework to come up with the bills which can able to help the business people to conduct their business. There's a bill which is now going to the county assembly. It has passed the public participation. That is market management and street vendors bill. That is a bill that I want to bring order and sanity. You see, we have done our mapping and we have found that we have around 10,000 street vendors in the street. And these are informal traders. And our primary objective is to grow these street vendors from where they are to formal traders, so that there is that linkage between them and financial institutions. They can be. The chamber is playing a critical role, especially with partnering with the Mombasa County government in just trying to ensure that we are creating a very conducive atmosphere. But we are telling the business community that we also need to hear them more, just to be able to appreciate where they are coming from, the challenges that they are facing, and how we can overcome them together. That is basically the gist of the conversation that we're having today with the business persons around Mombasa. Najaribu kuwasihi wafanyabiashara Mombasa. Unajua biashara huwezi kufanya ukiwa peke yako. Lazima ushirikiane na wafanyabiashara wenzako, lazima ushirikiane na washirika dau na all other partners ili. Wakati ambapo watu wengi hasa vijana wamejitosa katika biashara ya kubeba abiria kwa pikipiki, gavana wa kaunti ya Narok Patrick Ole Ntutu amehimiza watu zaidi kufanya biashara ile katika kaunti. Ntutu akisema kuwa biashara hiyo imesaidia jamii nyingi na watu binafsi kujikuza. Akizungumzia swala la usalama, amehimiza wakazi wa kaunti hiyo kusaidiana na serikali ya kaunti kulinda usalama. Zile familia ambayo wanapata chakula ama wanakula kwa sababu ya watu ya boda ni wengi sana, na tunawapenda na tunataka kuengari wale wa vijana wetu ambayo labda hawana kazi waingie boda industry, because tunaona watu wanaendelea na maisha yao, familia yao wanaendelea vizuri. The first time we experience mambo ya insecurity, na tukachambua kabisa. Mimi nikakaa na hawa ofisa kabisa, nikauliza nini inafanyika hii town. Mimi najua, tunajuana, kila nyumba tunajuana, hata mtu nalala hotel tunajua huyo ni nani. Sasa nikagundua ya kwamba kumbe hii town yetu inaendelea kupanuka. Na ukiangalia wakati ya insecurity inakuja wakati tuko na watalii wengi pale Mara, wakati tunafuna ngano yetu, tunafuna mahindi, wale wakora wengine wanakuja. Na ni watu ambao wametoka mbali. Kweli ama sio kweli? So mimi naomba nyinyi, kwa sababu hii town yetu haiwezi kuwa mzuri kama sisi hatuwezi shirikiana. I tell you, our officers hata tukiweka 100 hawa security ndio wanaweza kutusaidia, lakini nyinyi watu ya bodaboda, nimesikia hapa mko na department inaitwa security. Sasa hiyo department ndio mimi nataka kushikanisha na county commandant, alafu muwe mnafanya kazi pamoja, mtuambie hii shida iko wapi. Sasa wacha nione watu ya Narok wale ambao wanajaribu kuleta ukora kutoka mbali, ya kwamba tume organize ourselves na hawa hii security team, KPR, wale wa county government, iko snippers, na ni wale watu ambao wanatembea bila nguo ya uniform ya serikali, wanatembea wanaingia hiyo mambo ya pale mnakunywa bia yenu, hata hao wanakunywa na nyinyi, lakini wanachunguza wewe unafanya nini, ukitoka hapo unafanya nini. Lakini kwa tukitaka kumaliza hawa, ule mtu unapeleka hata wewe chunguza hiyo mtu aina gani. Naam, katibu mkuu wa Wizara ya Maji Fantas Kimotho amezindua rasmi awamu ya pili ya mradi wa Lower Nzoia Irrigation Scheme iliyo katika kaunti ya Trans Nzoia. Katibu Kimotho akibaini mradi huu utatua tatizo la uhaba wa mpunga unaoendelea kushuhudiwa humu nchini. Vilevile alizihimiza serikali za kaunti kushirikiana na ile ya kitaifa ili kukabiliana na tatizo hili, akiongeza kuwa serikali za kaunti zinafaa kuwaelimisha wakulima
kuhusu mbinu zifaazo za kilimo. Zile familia ambayo wanapata chakula ama wanakula kwa sababu ya watu ya boda ni wengi sana, na tunawapenda na tunataka kuencourage wale wa vijana wetu ambayo labda hawana kazi waingie boda industry, because tunaona watu wanaendelea na maisha yao, familia yao wanaendelea vizuri. The first time we experience mambo ya insecurity, na tukachambua kabisa. Mimi nikakaa na hawa ofisa kabisa, nikauliza nini inafanyika hii town. Mimi najua, tunajuana, kila nyumba tunajuana, hata mtu nalala hotel tunajua huyo ni nani. Sasa nikagundua ya kwamba kumbe hii town yetu inaendelea kupanuka, na ukiangalia wakati ya insecurity inakuja wakati tuko na watalii wengi pale Mara, wakati tunafuna ngano yetu, tunafuna mahindi, wale wakora wengine wanakuja, na ni watu ambao wametoka mbali. Kweli ama sio kweli? So mimi naomba nyinyi, kwa sababu hii town yetu haiwezi kuwa mzuri kama sisi hatuwezi shirikiana. I tell you, our officers hata tukiweka 100 hawa security ndio wanaweza kutusaidia, lakini nyinyi watu ya bodaboda, nimesikia hapa mko na department inaitwa security. Sasa hiyo department ndio mimi nataka kushikanisha na county commandant, alafu muwe mnafanya kazi pamoja, mtuambie hii shida iko wapi. Sasa wacha nione watu ya Narok wale ambao wanajaribu kuleta ukora kutoka mbali, ya kwamba tume organize ourselves na hawa hii security team KPR, wale wa county government, iko snippers, na ni wale watu ambao wanatembea bila nguo ya uniform ya serikali, wanatembea wanaingia hiyo mambo ya pale mnakunywa bia yenu, hata hao wanakunywa na nyinyi, lakini wanachunguza wewe unafanya nini, ukitoka hapo unafanya nini. Lakini kwa tukitaka kumaliza hawa, ule mtu unapeleka hata wewe chunguza hiyo mtu aina gani. Kwingineko ni kwamba uhusiano wa wazazi na walimu huathiri matokeo ya wanafunzi shuleni. Ikiwa wazazi watakuwa na uhusiano mwema na walimu, basi matokeo ya wanafunzi yataimarika pakubwa. Kulingana na Nathan Kialo ambaye ni mkurugenzi wa shule ya Benia Academy iliyo eneo la Mumbuni, kaunti ya Machakos, shule za kibinafsi huwa na matokeo bora ikilingana na zile za umma kutokana na mazingira bora ya wanafunzi kusoma pamoja na bidii ya walimu kuwafunza wanafunzi. Ni furaha ya kila mzazi kumpa mtoto wake masomo bora na kufunzu katika mitihani yake. Kulingana na mkurugenzi wa shule ya Benia Academy Nathan Kialo, shule za kibinafsi wana matokeo bora zikilinganishwa na zile za umma kutokana na mazingira mema ya wanafunzi kusoma pamoja na bidii ya walimu kuwafunza wanafunzi. We teach, we don't tell. Tunasaidia wanafunzi wetu to develop their skills, their knowledge and their experiences by being involved in the learning process. Kama Benia, we believe in personalized level of education where each child is nurtured at their own pace, where each child learns at their own pace. So we also pride ourselves in having a smaller class where a teacher is able to reach every child. Unlike other schools, we say that our class sizes are small, between 15 to 20 pupils per class, so that a teacher can be able to reach every child in the class. Our good supportive staff, my fellow teachers are also dedicated for their job, and I would like to urge you to come to our school. Uhusiano wa wazazi na walimu ni muhimu na huathiri sana matokeo ya wanafunzi shuleni. Ikiwa mzazi atakuwa na uhusiano mwema na mwalimu, basi matokeo ya wanafunzi yataimarika. We believe in Benia that education is like a three-legged stool. There is the child, there is the teacher, and there is the parent. The parent is very critical in the level and the journey of education. And that's why we allow our parents and teachers to be in talking terms so that they can interact on a daily basis. Uhusiano ambao unaofaa kwamba wazazi wanashirikiana na walimu
wanawaongelesha kuwapea ile tunaita feedback ya watoto wanaendelea vipi pale nyumbani. Wazazi nao wametakiwa kuwalinda wanao wakati wa likizo na kuhimiza watoto kuendelea na masomo hata wakiwa nyumbani. Wazazi tunawasihi muendelee kulea watoto wenu, muhakikishe wako na tabia yenye inakubalika nyumbani, tuwapatie kazi ya kufanya, waendelee na masomo nyumbani. Hata vile tumefunga, walimu wetu wako available kusaidia. Tutahakikisha wako na homework ya kufanyia nyumbani, na kwanza kabisa tuhakikishe kama wazazi watoto wetu wako na tabia mzuri. Shule ya Benaya Academy iliyo eneo la Mumbuni, kaunti ya Machakos, imejiweka kipaumbele kuwapa wanafunzi wanaojiunga nao elimu bora. We offer both ECD learning and primary. At ECD level, we use Montessori model of teaching and learning, and at primary level, we use CBC. If you are looking for a school for your child in the early years of learning, choose Benaya Academy. We welcome you to visit our school so that you can interact with our facilities, so that you can interact with our teachers and the directors, so that you can make an informed choice, so that you can put your child through an academic system that favors their excellence. Na mimi kama mzazi ambaye ni mwanzilishi wa hii shule, naweza sema kwamba wakati wetu kuwa hapa Benaya tumejifunia na tunafurahia kwamba tulichagua hii shule kwa watoto wetu. Isaac Musyoka, makala Elimu na Undugu. Naam, tukiachana na taarifa hiyo ya makala ya Elimu na Undugu, sasa timu ya taifa ya soka kwa wasichana walio chini ya umri wa miaka 17 imeanza safari ya kurejea nchini baada ya kushiriki kwa mara ya kwanza kwenye kombe la dunia katika Jamhuri ya Dominica. Junior Starlets ililazimika kuaga mashindano hayo baada ya kumaliza ya 3 kwenye kundi cha. Okay, communication sana na nini pia kukana ball, si atukai na ball, wanapiga touches, kila mtu ni 1 2 1 2 wakisonga mbele, sisi tukipata tuna attack more. Mimi nimeget experience kwanza hiyo timu ya England ama demo najua ball. I wish ingekuwa mimi. Jukumu la serikali kuhakikisha kwamba tunaandaa timu zetu ipaswavyo na vile kuwapatia motisha ya kutosha. Tunaamini tumepatia hawa wasichana wetu nafasi ya kutosha. Wamekuwa katika kambi ya mazoezi nyumbani kwa takriban siku 12 nadhani. Wamekuwa kambi ya mazoezi kule Uhispania ambapo serikali ilisimamia mpango yote. Rais William Ruto amesema kuwa Kenya inashirikiana na kamati ya kimataifa ya Olimpiki na kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa wakimbizi UNHCR kusaidia wakimbizi kushiriki katika michezo ya Olimpiki. Rais Ruto ameelezea kuwa wanatarajia kufanikisha hilo kwa kutumia talanta na vipaji vya wanariadha kutoka katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma, kaunti ya Turkana, baada ya kufanya kituo hicho kuwa kitovu cha talanta za Olimpiki. Rais Ruto amezungumza hayo wakati alipokutana na rais wa kamati ya Olimpiki Thomas Bach na kamishna wa UNHCR Filippo Grandi katika ikulu ya Nairobi. Sports has really given us a profile as a country. In fact, if you talk to people who do not know Kenya, those who come close, they say, oh, those people who run, at least they know there is something that happens in this country. So we are very proud of our sportsmen and women. Shirika plan is our plan. We developed it and we did it intentionally. And we did it because we have been host to refugees for many years. And many of them have grown up in our country. They've been born here. They don't know any other home. Kenya is their home.
I would like to thank you very much for what you are doing and Kenya is doing with regard to the refugees. In fact, you mentioned Kakuma is somehow the cradle of our IOC refugee Olympic team. Part of the reason why the president is here is to visit Kakuma, the refugee camp in the Turkana, signifying the connection between sports and promotion and protection of the refugees. As you know, Olympics also includes as a category of refugees are given their own category in terms of the competition. And Kakuma is a very important center. We were here with the NBA people the other day. Part of the stronger team of South Sudan trained in Kakuma. Na mtazamaji, nisome jumbe zilizopo kwenye meza yetu ya habari. Mathias Mololo anasema kwamba anatazama akiwa Kiu Salama Mukaa Sub County. Ni Undugu TV tunawashika vizuri Embakasi. Ni Felix. Nami nakutakia usiku mwema. Asante kwa kutazama runinga Undugu. Nimekuwa wako Sebastian Mariah. Kwaheri.